Good evening, students. Again, this is from Dr. Brito from Surya Academy. Let us continue this P block elements, group 15, 16, 17, 18. Group 15, the elements present in group 15 are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. Okay. This now first we are going to look at the anomalous behavior of nitrogen. Nitrogen, generally, we have seen in S block also, P block also, the first element of that particular group, generally they are going to behave differently than the other elements. Okay. So main reason, number one, we saw in S block is the size and of course the absence of p orbitals. And here also it's the same thing. Number one, nitrogen is the first element in this group 15, and it is going to differ, or it's going to behave differently from the other members of this group. Number one, because of small size, and then high electronegativity, and high ionization enthalpy, and of course non-availability of d orbitals. Okay, so again remember, as we move down the group, always electronegativity decreases. As we move from left to right in the periodic table, electronegativity increases. So left side we have the S block elements are electropositive, and here they are electronegative. So in the anomalous properties of nitrogen, the first element nitrogen differs in the following four properties, that is size. Size of nitrogen is small, and its electronegativity is higher compared to the other elements of the group, and it has high ionization enthalpy, and then non-availability of d orbitals. Okay, so ionization enthalpy, if you look at the table here, so nitrogen, if you look at nitrogen, if you look at it has ionization enthalpy. If you look at here, ionization enthalpy 1402 compared to others, pretty high. And so these are the things, four factors which are responsible for the anomalous behavior of nitrogen. And then another important property of nitrogen is the ability of nitrogen to form p-pi multiple bonds. And if you go down the group, the ability of making p-pi bonds decreases. So again, the reason for this p-pi multiple bond formation for ability of nitrogen to form p-pi multiple bond is because of its small size and high electronegativity. Okay, so this in this aspect also, nitrogen is differing from the other elements of the group. Okay, so nitrogen, பார்த்தீங்க அப்படின்னா nitrogen
if you look at nitrogen பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எலமெண்ட்ஸை காட்டிலும் நைட்ரஜன் வந்து இட் பிஹேவ்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப வித்தியாசமாக பிஹேவ் பண்ணுது பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபோர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ், அதோடைய சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. அண்ட் த ப்ராப்பர்ட்டி ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. ஓகே, ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. Electronegativity is the property or it is the ability of an element to pull electron towards itself. ஓகே, எலக்ட்ரானை தன் பக்கம் இழுக்கிற ஒரு தன்மை, அது வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். எஸ்பெஷலி இந்த பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸை தன் பக்கம் இழுக்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. தட் இஸ் ஹை ஃபார் நைட்ரஜனுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அண்ட் தென் அயனைசேஷன் என்தால்பி மேலே பார்த்தோம், இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது. அயனைசேஷன் என்தால்பி இஸ் கம்பேரேட்டிவ்லி ஹையர் தேன் த அதர் எலமெண்ட்ஸ். அயனைசேஷன் என்தால்பி ஜாஸ்தி, அதே போல் டி ஆர்பிட்டால் அதுக்கு கிடையாது. அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் யூ கேன் சே அகெயின், ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் த ரீசன். மேலே பார்த்த 4 ப்ராப்பர்ட்டியோட ரீசன்னால தான் இந்த p-pi மல்டிபிள் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் நைட்ரஜன். அண்ட் தென் ஹெவியர் எலமெண்ட்ஸ் கீழே போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா heavier elements do not have this property. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth பார்த்தோம். சரி, phosphorus it can form double bonds. Nitrogen, phosphorus. When you go arsenic, it can form little extent. Antimony and bismuth do not form p-pi bonds because the atomic orbitals and the p orbitals of in the elements உடைய p orbitals they are large and diffuse. So overlapping, effective overlapping வந்து possible கிடையாது. Okay, so statement problems எல்லாம் இதுல இருந்து வரலாம். So keep that in mind. So if you look at here the electronic configuration of antimony and bismuth பார்த்தோம் அப்படின்னா 5s2 5p6 for antimony. And bismuthக்கு 6s2 6p6. So 6p6 6s2 are very large. I mean especially p orbital பார்த்தீங்கன்னா 5p orbital 6p orbital very large and diffused. So effective overlapping possible கிடையாததுனால they cannot form p-pi bonds. Okay, so nitrogen பார்த்தீங்க அப்படின்னா it exists as a diatomic molecule because of this property. என்ன property? Because of its ability to form p-pi bonds. Okay, and so nitrogen actually it forms one sigma bond and it has 2 pi bonds. Nitrogen molecule, nitrogen in between the nitrogen atom they have 1 sigma bond and 2 pi bonds. So nitrogen உடைய bond enthalpy is higher, whereas phosphorus, arsenic, antimony பார்த்தீங்க அப்படின்னா phosphorus, arsenic, antimony they form mostly single bonds. And then whereas bismuth forms metallic bond. Okay, and also we saw the metallic property also பார்த்தோம். non-metals ல இருந்து metallic property இங்க p blockல increase, metallic character increases அப்படின்னு பார்த்தோம். And another thing is the N in nitrogen bond வந்து is weaker than the single phosphorus bond. Even though நம்ம பார்த்தோம் அந்த நைட்ரஜன் மாலிகுல்ல இருக்க பாண்ட் என்தால்பி ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் comparatively single nitrogen bond is weaker than the single pp bond because of high interelectronic repulsion of the non-bonding electrons owing to the small bond length. Okay, nitrogen இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா nitrogen single bond is weaker than the single phosphorus bond because of the interelectronic repulsion of non-bonding electrons. Non-bonding electrons present in nitrogen and the bond length வந்து smaller இருக்கு nitrogenல because of the size, atomic size. So bond length சின்னதா இருக்கிறதுனால there is the repulsion, interelectronic repulsion is high, so it's going to be weaker nitrogen bond.
That is the reason, because of the presence of lone pair of electrons, catenation tendency is weaker in nitrogen. இதுக்கு முன்னாடி குரூப்ல பார்த்தோம் ஆச்சுன்னா குரூப் 14ல பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் இருக்கு. கார்பனுடைய catenation ability வந்து ஸ்ட்ராங் மோர்னு பார்த்தோம். I mean, in fact, the ability, the catenation ability ஜாஸ்தியா இருக்கிற எலிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் தான். வேர் அங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா it does not have any lone pair of electrons to weaken the bonds. இங்க வந்து நைட்ரஜனுக்கு lone pair of electrons, non-bonding electrons இருக்கிறதுனால it makes the bond weaker. So catenation tendency வந்து weak ஆகுது. And then another factor which affects chemistry of nitrogen compared to other elements, இது பிஹேவ் பண்றது d orbitals கிடையாது நைட்ரஜனுக்கு. So nitrogen cannot form d pi b pi bonds, whereas other elements, phosphorus, phosphorus, if you look at phosphorus, R3PO double bond O, so இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா they all can form d pi p pi bond, it can form, and phosphorus and arsenic can form d pi bond also. Phosphorus and arsenic they can form d pi bond. Okay, keep that in mind. Nitrogen வந்து p pi bond form ஆகும், whereas phosphorus and then it can form d pi p pi bond. Phosphorus arsenic can form d pi bond. So tendency பார்த்தீங்க அப்படின்னா formation of p pi bond வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will decreases down the group. நைட்ரஜனுக்கு p pi bond formation, I mean formation வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் எதுக்கு நைட்ரஜனுக்கு. So nitrogen can form p pi bond, whereas d pi or d pi bonding ability பார்த்தீங்க அப்படின்னா it increases down the group. And then next வந்து reaction towards hydrogen. Reaction towards the hydrogen பார்த்தீங்க அப்படின்னா now all the elements of this group they form hydrates of EH3 or metal H3 element. Since MH3 na metalக்கு general formula என்ன போடுவோம் அப்படின்னா MH3 போடுவோம், but here since elements are different, since some of them are non-metals and then some we have metalloids and then we have metals இருக்கிறதுனால E3 element times H3 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the stability of the hydrates, stability of the metal, I mean element hydrates பார்த்தீங்க அப்படின்னா NH3லிருந்து bismuth hydrate வரைக்கும், ammonia, nitrogen, PH3, ASH3, SPH3, SBH3 and then bismuth hydrate. So இதோடது பார்த்தீங்க அப்படின்னா thermal stability வந்து it actually decreases from NH3 லிருந்து BaH3 வரைக்கும் decrease ஆகுது. So I have given thermal stability decreases from NH3 to BaH3 because of the bond dissociation enthalpy. அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா bond dissociation enthalpy பார்த்தீங்க it is given bond dissociation enthalpy lastல கொடுத்துருக்காங்க. So if you look at this one, dissociation enthalpy, அதாவது NH bond 389, pH bond வந்து 322 kilojoules per mole, and then arsenic hydrogen bond 297, and then antimony வந்து 255. So bond enthalpy வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. bond enthalpy குறைஞ்சிட்டே வரதுனால sometimes questions can be இது சும்மா இப்படியே கொடுத்துருக்கலாம், NH, PH, ASH, SBH, BAH, bond enthalpy decreases in the order அப்படின்னு கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம். So you have to so bond enthalpy குறையுது. Okay, so why it is decreasing பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is because of the size of the, as the size increases, size of the atom increase ஆனாலும் அந்த bond length வந்து increase ஆகும். அதுவும் it is here, it is given. இங்க பாருங்க third point வந்து EH கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ EH பாண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமோனியாவுக்கு 101.7 picometer, and then PH3ல 141, ASH3ல AH பாண்டுடைய பாண்ட் லென்த் 152,
and then antimonyக்கு 170. So bond length increase ஆச்சு அப்படின்னாலே ஜென்ரலா bond dissociation energy decrease ஆகும். Bond length increase ஆச்சுன்னா dissociation energy decrease ஆகும். Dissociation energy decrease ஆனா so you will have the stability also decrease ஆகுது. Okay, so it means stability decreases means we can easily break those bonds. Dissociation energy கம்மியா இருக்கு. So then thermal stability ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Ammonia is the strongest hydride in this group, and then bismuth hydride வந்து weakest. So it's because of the strength of the bond, NH bond. NH bond வந்து ஷார்ட்டா இருக்கு அமோனியால, bismuth Hல லாங்கா இருக்கு. so you can be ask anyway thermal stability ன்னு கேட்கலாம், bond length ன்னு கேட்கலாம், bond dissociation enthalpy யும் கேட்கலாம். So all of them just very similar, just remember that. And then அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா reducing property. Reducing property பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will be opposite. Whichever element and the hydride and the H வந்து ஈஸியாக, since bond enthalpy for the dissociation of BH வந்து கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா it can easily donate that H. So basicity என்ன ஆகும், reducing property என்ன ஆகும், increase ஆகுது. Reducing property increase ஆகுது. தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி பார்க்கும்போது தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து NH3க்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது, BH3க்கு கம்மியாக இருக்குது. ஏன்னா அதே தான், பாண்ட் டிசோசியேஷன் வந்து NH பாண்டுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது, BH பாண்டுக்கு கம்மியாக இருக்குது. ஸோ வீக்கஸ்ட் பாண்ட் BH3, ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாண்ட் வந்து NH3. அதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் எடுத்துக்கிறோம். ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்ன பண்ணுறோம், BH பாண்டு வீக்கா எதுக்கு இருக்கு, பிஸ்மத்தில் வந்து BH உடைய அந்த டிசோசியேஷன் பாண்ட் வீக்கா இருக்கிறதுனால இட் கேன் ஈஸிலி டொனேட் இட்ஸ் ஹைட்ரஜன். ஸோ ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஓகே, ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி தான், தட் இஸ் த பாண்ட் லென்த்தும் சரி, யூ கேன் டேக் இட் அஸ் அ பாண்ட் லென்த்தா எடுத்துக்கலாம், ஆர் யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் த பாண்ட் டிசோசியேஷன் என்தால்பியாவும் எடுத்துக்கலாம். அங்கே தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டியில் வந்து அதே ப்ராப்பர்ட்டி தான், அங்கே வந்து பாண்ட் லென்த் ஜாஸ்தியா இருக்கு, அதனால பாண்ட் டிசோசியேஷன் கம்மியா இருக்கு, அதனால தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியா இருக்கு. இங்க வந்து ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டியில பாண்ட் லென்த் ஜாஸ்தியா இருக்கு, ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஐ மீன் டிசோசியேஷன் என்தால்பி கம்மியா இருக்கு. ஸோ கம்மியா இருக்கிறதுனால ஈஸியா அந்த பாண்ட் பிரேக் பண்ணலாம். ஸோ ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ சேம் ப்ராப்பர்ட்டி அங்கே தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டியில வேற மாதிரி ஆர்டர் வருது, ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டியில வேற மாதிரி ஆர்டர் வருது. ஸோ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். And then basicity. Basicity of these NH3, PH3, ASH3, SBH3 and BH3. Okay, BIH3 பார்த்தீங்க அப்படின்னா basicity இங்க வந்து the acts as Lewis base in பார்த்தோம். ammonia has a lone pair of electron இருக்கிறதுனால it can donate its lone pair of electron. So same thing. Ammonia has a strong base in the given group 15 hydrates la pathina ammonia is the strongest. BH3 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா weak. BH3 is the weak. And another thing is, due to high electronegativity and small size of nitrogen, NH3 exhibit hydrogen bonding. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அமோனியா வந்து generally it forms hydrogen bonding. Other elements வந்து இதுல hydrogen bonding is not formed. Other another different property of nitrogen பார்த்தீங்கன்னா it has the tendency to form hydrogen bonding. Okay. ஸோ அதனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹையர் கம்பேர்ட் டு அதர் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. மெல்டிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் 195 Kelvin, பாய்லிங் பாயிண்ட் 238 Kelvin கம்பேர்ட் டு அதர்ஸ் கம்பேரட்டிவ்லி ஹையராக இருக்குது. தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் எபிலிட்டி ஆஃப் நைட்ரஜன். ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் எப்போ பாசிபிள்?
when the element has high electronegative and small sizes. Small size high electronegative element you will then they'll form hydrogen bonding. Whereas all other elements, they form van der Waals attraction. And then reactivity towards halogen. Nitrogen reactivity towards halogen they can form halogens. These elements, group 15 elements, can form halides of EX3 and EX5. EX3 and EX5. EX3 and EX5. They have the two series of halides. And then nitrogen does not form pentahalide. Nitrogen does not form pentahalide. It does not have the d orbitals, so it cannot form pentahalide. And then another property on the pentahalides. Pentahalides are more covalent than trihalides. Pentahalides are more covalent than trihalides. And then this is due to the fact that pentahalides are in +5 oxidation state. Trihalides +3 oxidation state. So if it is +5 and +3 charge density increase it will be more polarizing power if an atom has higher charge, then its polarizing power is more. So the covalent character increase so similarly ion size decrease if the cation size is less or small, then also polarizing power will be more. So compared to +5 and +3 oxidation state, +5 covalent character more compared to +3 state. And then another thing, all the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. So nitrogen only NF3 is known to be stable. Other halides are not stable. And then so it means the stability. If you look at the stability of nitrogen halides. If you look at the stability of these halides, it will be like NF3 is more stable. NF3 is more stable, followed by so if you look at the stability of trihalides of nitrogen, so NF3 is the stable, others and all actually are not stable.
And then trihalides except bismuth F3 are predominantly covalent in nature. BiF3 ionic character. So if you put the ionic character பார்த்தீங்க அப்படின்னா BF3 will have more ionic character compared to other halides of bismuth. Now look at the formation of oxides. All these elements, they form oxides of the type M2O3 and N2O5. They are trioxides and pentoxides. Just like halides, they can form trioxides and pentoxides. So acid strength of trioxides பார்த்தீங்க அப்படின்னா suppose if you consider nitrogen, phosphorus, arsenic பார்த்தோம் அப்படின்னா N2O3, P2O3, AS2O3. So if the electronegativity, நான் ஏற்கனவே சொன்னோம் electronegativity of nitrogen is higher, down the group the electronegativity decrease ஆகுது. So when if electronegativity decreases அப்படின்னா it will be acid strength of the oxide will be more. And then another thing is pentoxide. Acidic strength of pentoxide எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் so N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5 and Bi2O5. So electronegativity of the central atom decrease ஆகிறதுனால acid strength also decreases from nitrogen pentoxide to bismuth pentoxide. Okay, and then acid strength of this is if you compare the same oxides of different elements. The same oxide, the nitrogen trioxide, phosphorus trioxide, arsenic trioxide, same oxide, but the elements are different இருக்கும்போது so electronegativity you have to consider electronegativity decrease ஆச்சுன்னா then its acidic strength also decreases. Suppose if you consider the same element, oxides of the same element, acidic strength of oxides of nitrogen if you consider, then it goes in this order: the N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5. Okay, N2 among the oxides of nitrogen, which one has the least acidic strength in pathina? N2O. That is based on the oxidation state of the central atom. Okay, if a low oxidation state it will be less acidic. If it is more, if the central element if the oxidation state is higher, then it is more acidic. Okay, so keep that in mind. If the oxidation state, if the oxidation state is higher for an oxide, same element oxide, so it will have higher acidic strength will be more. If the oxidation state is less, அதோடைய acidic strength கம்மியா இருக்கும். Okay, so nitrogen oxide பார்த்தீங்க அப்படின்னா N2O, this is oxidation state வந்து actually +1, and then NO வந்து +2, and then N2O3 is +3, N2O4 +4, and N2O5 +5. Okay, so there is a clue you can just remember, just so N2O 1, remember, NO2, and then N2O3 3. We can calculate quickly, but the shortcut to N2 nitrogen oxide la N2O3, remember, plus O3 இருக்கு, just remember, but that is not true for everything. நீங்க வந்து actually calculate பண்ணி ஆகணும், but in this case you can just calculate N2O3, and then N2O4, NO2 இருக்கு, so NO2 and N2O4, both of them, they have +4 oxidation state, N2O5 +5 oxidation state. So if oxidation state increase ஆச்சு அப்படின்னா acidic strength increase ஆகும். If it decreases, it is acid strength decrease ஆகும். And then stability of pentoxide பார்த்தீங்க அப்படின்னா P2O5, AS2O5, Sb2O5, N2O5, and then Bi2O5.
Now, as I told you, oxides of nitrogen. So the oxidation quick and N2O, nitrous oxide. Nitrous N2O +1, NO +2, and N2O3, 3 + 3, and then N2O +4, NO2 +4, and then N2O5. Don't put NO2 2 so that's why I told you. So NO2 and N2O4, both of them are +4 and O5 +5. Okay. And then look at the oxyacids of sulfur. Last class we saw oxyacids of phosphorus in detail. So here oxyacids of sulfur வந்து oxyacid sulfurous acid series பார்த்தீங்க அப்படின்னா sulfurous acid H2SO3 H2SO3 sulfurous ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கும் sulfuricல ஆக்சிஜன் ஜாஸ்தியா இருக்கும் sulfurous வந்து H2SO3 H2SO3. So we have sulfur in the tetrahedral structure. We have sulfur in the middle, and we have two OH bonds are there. OH groups are there. One SO group because they come oxo acids. O group no oxygen. Double bond O. So S double bond O, and then there is a lone pair of electron. Sulfurous acid. And then we have thiosulfurous acid. Booklet actually everything has been, most of them are given, but many of the structure is not given. I just want to show this. Okay, this is the oxo acids of sulfur, and from the NCERT booklet, sulfur forms a number of oxo acids such as H2SO3, H2S2O3, H2S2O3, H2SO3, sulfurous acid, H2S2O3, thiosulfurous acid, and then H2S2O4, H2S2O5, H2SO4, H2S2O7, H2SO5, H2S2O8. There are several of them has been given. So let us look at the structure and their names. So thiosulfurous, now sulfurous acid is H2SO, H2SO, SO2, SO3, H2SO3, sulfurous acid. Thiosulfurous acid, one of the oxygen is removed by sulfur, that is double, instead of double bond O, you get that sulfur. Sulfur also forms double bond, S double bond. Yes, sometimes it is represented as a coordinate bond. And then so thiosulfurous acid H2S2O2. Okay, so it has a sulfur bond is there. And pyrosulfuric acid H2S2O5. H2S2O5. So here we have sulfur bond is present. Yes. Now remember, they may ask, they will give several compounds. They will add, I think one of the questions are sometimes they asked which of the following contains sulfur bonds will be there. Same thing in oxophosphoric, I mean oxo acids of phosphorus, they will ask which of the following contains a POP bond or PP bond, PH bond. They can ask like that. Here, this is the pyrosulfuric acid H2S2O5. So we have OH, O there, and then yes, there is a yes bond present.
And sulfuric acid series பார்த்தீங்க அப்படின்னா sulfuric H2SO for sulfuric acid we have double bond O மேல double bond O, this arrow mark, remember that's a double bond O. Sulfur is in the middle and we have OH. Okay, just like in sulfurous acid, OH, O there. In sulfuric acid we are going to add another oxygen at the top, so you get so this two oxygen, S double bond O, and two OH bond will be there. And here in this thiosulfuric acid, in thiosulfuric acid we are going to replace one of the oxygen with sulfur. Okay, sulfuric acid தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா thiosulfuric acid easy, because one of the double bond oxygen வந்து remove பண்ணிட்டு you have to put sulfur போடணும். So thiosulfuric acid, so it is sulfur double bond இருக்கு. And then pyrosulfuric acid, H2S2O7. H2S2O7, you have this SOS bond there. So you have all you have to do is H2S2O7 la so S double bond O, SOH இருக்கு, மிடில் ஒரு ஆக்சிஜன் போட்டீங்க அப்படின்னா ரிப்பீட் பண்ணணும். S double bond O, OH repeat பண்ணி you have to put oxygen in the middle, so you get pyrosulfuric acid. And then also there are several of them there. So this is then next thionic acid series. Dithionic acid H2S2O6. S2O6 பார்த்தீங்க அப்படின்னா you have S single bond இருக்கு, SS single bond இருக்கு, SS double bond இருக்கு. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, SS single bond, SS double bond ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Thiosulfuric acidனா double bond இருக்கு. Thiosulfurous acidல S double bond S இருக்கு. And then if you thionic acid பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து SS single bond இருக்கு. Okay, so polythionic acid, so all you're going to have polythionic acid as SN. The N can be 1 to 12, so it has many sulfur atoms in the middle. And then peroxy acid series la peroxomonosulfuric acid, H2SO5 Carros acid, Carros acid பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is another name, Carros acid. So remember, sometimes match it varum. So Carros acid, all you have to do is sulfuric acid H2SO4 la you have to add, insert ஒரு oxygen. Peroxo group இருந்ததுன்னா OO bond இருக்கணும், so insert one oxygen before the OH group, so you get the peroxosulfuric acid. Now look at some of the questions from the NEET. So first one of the question 2008 la பாத்தீங்க அப்படின்னா the angular shape of ozone molecule consist of அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Angular shape of ozone molecule consist of how many sigma bonds, how many pi bonds? Okay, so O3, so ozone வந்து O3 இருக்கு, so O3 consist of how many sigma bonds and how many pi bonds? Okay, so we have what is the structure of ozone பார்த்தீங்க அப்படின்னா O double bond O, so basically it has two sigma bonds and one pi bond. Generally, so மூணு oxygen இருக்கு, மூணு atoms இருந்தா it minimum two sigma bonds. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 3 atoms are there, so in between the 3 atoms we need to have minimum one sigma bond with each atoms, and then the other one will be the pi bond. So it has two sigma bonds and one pi bond, the option. And then they had asked another question. Look at this third question, 2010. They asked oxidation state of P in H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 or respectively அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So you have to, so this is yesterday as I said, they sometimes oxidation state கேட்பாங்க, so you should be able to know that one. Okay, let us look at the second one. Among the following, which is the strongest oxidizing agent? Okay, so which is the strongest oxidizing agent அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
Now, yesterday, I think we saw yesterday that F2 among the strongest oxidizing agentல வந்து Fல வந்து நம்ம பார்த்தோம். It because of the presence of the size, because of the size of fluorine atom is so small, and then around that we have 3 non-bonding electrons இருக்கு. So the repulsion is more அப்படின்னு பார்த்தோம். So even though because of that repulsion, the FF bond, even though the size is smaller, remember that one, even though generally நம்ம size எடுத்துக்குவோம். When the size is smaller, it must generally it should be strong. Generally size smaller than they supposed to form strong bonds. But in this exception, ஏன் அப்படின்னா இங்க ஹாலஜன்ஸ்ல fluorine has 3 lone pair of electrons. So the 3 lone pair of electrons fluorine atomல வந்து they repel each other, so make the bond highly energetic. Okay, so easily என்ன ஆகும், bond break ஆகும். So F2 is the strongest oxidizing agent. Oxidizing agent, they asked oxidizing agent, so strongest. Weakest will be F2. So how will you arrange the order? So strongest F2 means, so you will be arranging in the reverse order. I minus ஜாஸ்தியா இருக்கும், followed by Br3, Cl2, and F2 will be the least. And then oxidation state of P in H4, P2O5, H4, P2O6, H4, P2O7 or respectively. அப்படின்னு சொல்லி now again we have to calculate. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா H4, P2O5, H4, P2O5ல வந்து 4 பிளஸ் இருக்கு ஹைட்ரஜனுக்கு, ஆக்சிஜன் 5 ஆக்சிஜன் இருக்கு. ஸோ 5 2 10 -10 -10 plus 4. So you will have plus 6 divided by 2p இருக்கு, அதனால divided by 2 னா 3. So H4 P2O5ல plus 3 இருக்கணும். And then second பார்த்தீங்க அப்படின்னா H4 P2O6. So 6 minus 2 12, 12 plus 4 8. So 4 இருக்கும், plus 4. So plus 3, second வந்து plus 4. And then so that option is D. Correct option is D பார்த்தீங்க அப்படின்னா. So H4 P2O7. So H4 P2O5ல oxidation state of P is plus 3, and then next plus 4, and then O7ல plus 5. In the series you can just remember H4 P2O5, H4 P2O6. Next, correct order of increasing bond angles in the following species அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Following species, what are the following species? Now let us look at the next question. The tendency of BF3, PCl3 and BR3 to behave as Lewis acid decreases in the sequence. Decreases in the sequence. Decreases in the sequence. Decrease ஆகணும். Lewis acid decrease ஆகணும். Lewis acid property வந்து decrease ஆகணும். Actually வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா BF3க்கு கம்மியா இருக்கணும். So when we learn that one, the back bonding அப்படின்னு ஒரு process நடக்கும் BF3ல boron வந்து ஒரு empty orbital இருக்கு, and then fluorine has a lone pair of electron இருக்கு, அது ரெண்டும் overlap ஆகி back bonding நடக்கும். So that Lewis acid na we need to have a lone pair of electron. Lone pair of and the Lewis acid வந்து the boron வந்து generally accept a pair of electron. And the empty orbital இருக்கிறதுனால it generally accepts a pair of electron. But இங்க BF3ல back bonding இருக்கிறதுனால boronக்கு வந்து that empty orbital is not available. So it is going to act as a weak Lewis acid. So BBr3 and then less greater இருக்கும், followed by BCl3 and BF3. And then they have asked how many bridging oxygen atoms are present in P4O10. P4O10 phosphorus, P4O10. This is the structure of P4O10 பார்த்தீங்க அப்படின்னா it has 1 2 3 4 5 6. There are 6 bridging oxygen. Actually, if you look at bridging, 6 are there. There are 6 POP bonds are there. So 6
Now, if you look at this 7 point, the halogen group. If you look at the halogen group in p block elements, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. If you look at this, the covalent and ionic radii increases from fluorine to iodine. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. And then if you look at the ionization energy, we know that if the size increases, ionization potential decreases. Okay, so the reverse order of covalent and ionic radii reverse order vandu it will be for fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, so fluorine for fluorine molecule F2, the enthalpy will be F ionization enthalpy will be higher for F. அதே போல electron gain enthalpy. Okay, so electron gain enthalpy பார்த்தீங்க அப்படின்னா now we have to discuss the electron gain enthalpy. Look at this one, and halogen, that is also there is a change in that electron gain enthalpy. Now electron gain enthalpy of the elements of the group becomes less negative down the group, but the negative electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine. It is due to small size of fluorine atom. There are now என்ன பண்றோம் electron gain enthalpy ல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, the order of electron gain enthalpy, the electron gain enthalpy பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is going to be first highest வந்து for chlorine, then followed by F, then bromine, then I. Okay, so electron gain enthalpy, electron gain enthalpy ன்னு சொல்லலாம், or you can also call it as electron affinity. So அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா highest வந்து எது இருக்கு, chlorine இருக்கு. If you add, what does that mean? If you add an electron, we are going to convert chlorine ஆட்டத்தை chloride அயனா மாத்துறோம். அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோரைடுக்கு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு, எஃப்க்கு வந்து குளோரைடை விட கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் அப்படின்னா again because of the fluorine வந்து ஆல்ரெடி a small atom, அதுல நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ், த எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ அது என்ன ஆகுது, குளோரினை விட கம்மியாயிருது. ஜென்ரலா ஆட்டம்ஸ் த எலக்ட்ரான் கெயின் எத்தால்பி வந்து நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம், ஸ்மூத்தா as the size increases that also increase ஆகுது அப்படின்னு போடுவோம். பட் ஹியர் இட் இஸ் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து குளோரைடுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு, சிஎலுக்கு குளோரினுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு, fluorine, bromine, and then followed by I. Okay, now again just make sure that the electron gain enthalpy, ionization enthalpy ல வந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றோம், in electron gain enthalpy ல வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா what happens, the size of the anion, it becomes an anion, size also increases. ஸோ இங்கே ஹாலஜன்ஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் fluorine, chlorine, bromine, iodine இருக்கு. பட் த ஆர்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் chlorine comes first. ஸோ chlorine
becomes a electron gain enthalpy for chlorine atom is more, followed by fluorine, followed by bromine, followed by iodine. Okay, generally size small ஆச்சு அப்படின்னா it should hold it size நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். small sizeனா அதோடைய சார்ஜ் டென்சிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதனால it is easily அது வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ ஜென்ரலா what we should expect னா ஃப்ளூரினுக்கு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். But that is not true. Again, that electron repulsions வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. Since it is a small cation, I mean small atom, fluorine smaller இருக்கிறதுனால ஒரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணும்போது what happens, repulsion ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால it is going to be gain என்ற அந்த ஏன்னா அது எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி எலக்ட்ரான் கெயின் அந்த எனர்ஜி வந்து கம்மியா இருக்கு compared to chlorine, whereas chlorine is a bigger atom. 17 electrons are there, atomic number 17, so it is bigger. If you look at the size also, it is comparatively bigger covalent radius. Fluorine ku vandu 64 picometer, chlorine ku vandu 99, so it is bigger. So it is because that electron gain enthalpy order change agudhu naabam vechukonga. That is, remember that remaining things and all electronegativity pathina fluorine ku jasti, chlorine kammi, bromine, iodine. And hydration enthalpy pathina it is also decreasing in the same order. Another atoms size சின்னதா இருந்தது அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் என்தால்பி ஜாஸ்தியா இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் S blockல. Same thing. So fluoride ion ஓட size வந்து சின்னதா இருக்கு. So it has fluorideக்கு வந்து hydrogen enthalpy ஜாஸ்தி, followed by chloride, bromide and iodide. And then bond dissociation enthalpy பார்த்துக்கோங்க. Bond dissociation enthalpy reverse ஆகுது. So here so two places you have to be careful. One is electron gain enthalpy. It comes after chlorine first, fluorine, bromine and iodine. அதே போல bond dissociation enthalpy வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா first chlorine, bromine, iodineக்கு முன்னாடி F வந்துருது. Again same thing, FF bond is it is bond dissociation enthalpy வந்து நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா we expect that இங்க கொடுத்திருக்காங்க bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy பார்த்தீங்க அப்படின்னா 158.8 kilojoules per mole for F2க்கு, chlorineக்கு வந்து 246 and then bromineக்கு வந்து 192, 151 iodineக்கு I2க்கு. ஸோ ஜாஸ்தியா இருக்கிறது எதுக்கு? chlorineக்கு. bond dissociation ஜென்ரலா சின்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம் சின்னதா இருந்தா அதுக்கு bond dissociation ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஆனா இங்க fluorineக்கு வந்து ஆட்டம் size சின்னதா இருந்தாலும் but its bond dissociation enthalpy is less. ஏன் again பாத்தீங்க அப்படின்னா because of the repulsion. Since the atom is small, the electron repulsion more, because of that அது என்ன இது bond dissociation கம்மி ஆயிருது. Whereas chlorine Cl2 comes first, Cl2, Br2, F2 and then I2. Okay, so keep that in mind. The reason, that's what given in the book. நான் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா electron gain enthalpy of the elements பார்க்கும்போது last line if you look at, as a result there are strong interelectronic repulsion in the relatively small 2p orbitals of fluorine atom. The incoming electron does not experience much attraction. That's what they say. It's already small, the orbital வந்து small இருக்கு, then you put that incoming electron, extra electron போடும்போது what they experience repulsion நால electron repulsion நால that attractive force is less, so it becomes the electron gain enthalpy is less for fluorine atom வருது. So remember that one. And similarly, the halogens have maximum negative gain enthalpy. Remember, electron gain enthalpy maximum in the respective periods of the periodic table. Maximum. நம்ம வந்து சைஸ் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் குரூப் S blockல ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அல்கலி மெட்டல்ஸ் தான் வந்து சைஸ் பெருசு. ஈச் பீரியட்ல சைஸ் பெருசா இருக்கிறது என்ன? அல்கலி மெட்டல்ஸ். அதே போல
electron gain enthalpy எதுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும்னா each periodல the halogens will have the highest electron gain enthalpy. Because another thing again size அந்த பீரியட்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா சைஸ் எதுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும் alkali metals ஜாஸ்தியா இருக்கும் halogensக்கு கம்மியா இருக்கும் and halogens வந்து they also reach one electron நம்ம கொடுத்தோம்னா they reach noble gas configuration, so electron gain enthalpy will be higher for halogens. Another question they have given, you look at this one. Although example in the NCERT booklet, although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine. Why? Because it is due to low enthalpy of dissociation of FF bonded. Fluorine is a strong oxidizing agent. Fluorine is a strong oxidizing agent. So because it's a enthalpy, low enthalpy of dissociation of FF bond and high hydration enthalpy, நம்ம பார்த்தோம் hydration enthalpy same trend follow பண்ணுது, that is F minus க்கு கம் ஜாஸ்தியா இருக்கு, followed by Cl minus, followed by Br minus, followed by I minus. Okay, I'll stop here.